Alright, welcome to another episode of Vada London Game Week 29 ஓட ரிவ்யூ. இந்த கேம் வீக் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டான ஒரு கேம் வீக்கு. மொத்தமே பிரீமியர் லீக்ல 4 கேம் தான் இருந்துச்சு. பட் எஃப்ஏ கப்ல நிறைய கேம் இருந்துச்சு. நம்ம ரெண்டுத்தையுமே கொஞ்சம் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸோட இங்கேயும் அங்கேயும் டச் பண்ணலாம். பட் ஸ்டார்டிங் வித் பிரீமியர் லீக், அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறது ரோஹித் குமரன். ரோஹித், பர்த்டே பாய் மிட் வீக்ல உங்களுக்கு ஹிட்டிங் த பிக் 2-1. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், பெஸ்ட் விஷஸ். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. எவ்வளவு ஷேர் பண்ணலாம் பர்த்டே எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு? எஸ், ஓரளவுக்கு சொல்லலாம். ரெக்கார்ட் ஆறதுனால கொஞ்சம் கம்மியா தான் சொல்ல முடியும். பட் எஸ், மெமரபிள் ஒன். அதுக்கப்புறம் உடம்பு சரியாம வந்து படுத்துட்டேன் அடுத்த நாள். பட் இட் வாஸ் வர்த் த டைம்னு வேணா சொல்லலாம். So 21ல நீ உடம்பு சரியில்லாம படுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் டே மிட் டேவே எழுந்துச்சு போயிட்டல. இதே 29ல இருந்தப்போ அது 24 hour கேப் ஆயிரும் எழுந்திருச்சு போறதுக்கு. So மேபி ஒரு சாட்டர்டே வந்து நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சண்டே லீவ் எடுத்துட்டு அடுத்த நாள் மண்டே ஆஃபீஸ் போலாம். பட் எக்ஸாக்ட்லி அப்படிதான் ஒரு வருஷம் எதிர்பார்ப்பேன். பட் இப்போ வந்து எப்படி வந்துருச்சுன்னா, எந்த டே ஆஃப் த வீக்ல பர்த்டே வந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் சாட்டர்டே தான் செலிப்ரேட் பண்றேன் சிச்சுவேஷனுக்கு நான் வந்துட்டேன். நைஸ். Yeah, so yes, and thank you very much for the wishes, by the way. Appreciate it. Nice. 21, congratulations, all the best. Life for a successful life ahead. நம்ம வந்து அப்படியே செக்வே இன்டு த கேம் வீக் போனோம்னா, போன வாரம் நம்ம வந்து இந்த ரெலிகேஷன்ல வந்து லூட்டன் டவுனை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சோம். பிஃபோர் வி ரெக்கார்டட் லாஸ்ட் எபிசோட், லூட்டன் டவுன் still had a game in hand, which I don't know, I thought they might have a chance, which உள்ள போறப்போ சர்ப்ரைசிங்கா they were leading for 3-0 at half time. அப்புறம் அப்படியே லிட்டலா இந்த கேம் நான் பார்க்கல, பட் பார்த்திருந்தா ஹாஃப் டைம்லயே மூடி வச்சிருப்பேன் கேம். ஓகே, லூட்டன் ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு. Unbelievable game for Luton Town to lose. Absolutely. நான் கேம் உட்காந்து பார்த்தேன். ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல் கேம் பார்த்தேன். ஏன்னா நான் வேற தைரியமா 3-0 போர்ன்மத் வேற சொல்லிட்டு போனேனா. ஸோ சரி, ஓகே உட்காந்து பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லிட்டு பார்த்தேன். இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கேம். ஆஸ் யூஷுவல் போர்ன்மத் தே ஸ்டார்டட் ரியலி வெல். அவங்க நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அண்ட் நிறைய சான்சஸும் இருந்தது. பட் தே weren't able to finish it off. And then Luton got into the game and first breakaway goal, அதுக்கப்புறம் they had the momentum, 3 கோல் அடிச்சாங்க. எனக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகுது. ஏன்னா Bournemouth is not the side you see concede 3 goals in the first half. Yes. Or even over a span of a game வேணா சொல்லலாம். So அது வந்து நான் பார்த்தப்ப இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த 9 கேம் வேற முடிஞ்சிருச்சா, இந்த கேம் ஐ ஜென்ரலி தாட் they'll start really really well out of the blocks, they'll go and score a goal ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 10-15 மினிட்ஸ்ல அப்படிலாம் நினைச்சேன். பட் இட் வாஸ் எக்ஸாக்ட்லி தி ஆப்போசிட். அண்ட் செகண்ட் ஹாஃப் வந்து Bournemouth were obviously the upper side throughout the second half. From the 40 அந்த விசில் போனதுல இருந்து they dominated the entire game. And first halfல அவங்க பண்ண மெயின் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து they didn't take the chances. இதே தான் போன கேம்லயும் பண்ணாங்க ஷெஃபீல்ட் யுனைட்டடோட. சொலாங்கியோட பெனால்டி மிஸ் அண்ட் 2-3 சான்சஸ் மிஸ் பண்ணது, அதனால they drew the game. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஒழுங்கா பண்ணதுனால they were 3-0 down. பட் செகண்ட் ஹாஃப்ல they took almost every single chance ன்னு தான் சொல்லணும். செமென்யோ had a really good game. 2 கோல் and 1 அசிஸ்ட் வேற நினைக்கிறேன். So it was really good. And Luton, they scored a goal, but ஒரு handballனால it got flagged off. The goal wasn't given. So அந்த மாதிரி instances-னால தான் the goal wasn't given. But it was a really interesting game. And which is like funny because Luton had a second handball goal ruled out against Nottingham Forest too midweek or this game week, not midweek. And somehow Luton வந்து, as much as they have like a really enterprising start, gameplay ரொம்ப சூப்பரா ஃப்ளூடா இருக்கு, but still they concede அந்த ஒரு cheap goals, ஒரு unbelievable against the run of play அந்த மாதிரி சொல்லலாம். Bournemouth second half ஹைலைட்ஸ் பார்த்த வரைக்கும் it looked like a complete domination. 24 shots on goal, and Luton, they seem like they overachieved with just 8 shots on goal, other 3 goals. So that is, in my opinion, like overproducing. But coming to the Nottingham Forest game week, Nottingham Forest literally scored out of nothing. Literally. And Luton got a point out of it, but they should have had 3 points or 6 points across the 2 games. Yes, definitely. Luton, when they started the game really well, first 20 minutes. And Forest started taking control of the game. And literally, it was very obvious that Forest were going to score.
were going to score. Origi had a chance, goal line clearance. Morgan Gibbs White had a chance, goal line clearance. Adukapro they had Origi had another chance as well. I think one-on-one the keeper saved. And then they finally scored the first goal. So it was very evident. அவங்க ஸ்கோர் பண்ணுவாங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. It was just a matter of when. Luton வந்து ஆர்கனைஸ்டவே இல்லை in the first half. அதுக்கப்புறம் they scored the goal. அதுக்கப்புறம் first half ended. And second half வந்து it was a very died down game. எந்த டீமுக்கு பிக் சான்ஸ் அப்படின்னு எதுவும் இல்லை. It was ஒரு நார்மல் ஸ்டாட்டிக் கேமா போயிட்டு இருந்தது. அண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி லூட்டன் ஸ்கோர்ட் ஒரு கார்னர்ல இருந்து. And then it was handball-ங்கிறதுனால they didn't give it. And Forest made the same error of not marking the man in the corner. 89th minute, they scored the goal and then drew the game. அதுக்கப்புறம் கூட நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட் had chances to win it, like Elangaoட goal line clearance again. Like I can think of a lot of Forest moments, but ஆனா எனக்கு Luton moments அப்படின்னு நினைச்சா அது ஒரு 25-30 minute passage of play தவிர எதுவுமே எனக்கு பெருசா ஸ்ட்ரைக்கே ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே லூட்டன் இங்க பண்ணாங்க அப்படின்னு. பட் இப்போ இந்த மிட்வீக்ல நேத்திக்கு வந்து நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்டோட பாயிண்ட்ஸ் ரிடக்ஷன்னால இப்போ ஃபாரஸ்ட் ஆர் இன் தி ரெலிகேஷன் ஜோன் with Luton Town up by one point which ahead, could have been completely different had Luton Town gotten all 6 instead of just 1 out of 6 over the last 2 games. In your mind, after Nottingham Forest oda points deduction ku appuram yaru relegate avanga between Luton and Nottingham? I think upon our saying that was a 10-point rumor deduction, but it turned out to be a 4 points. 29-29. I got to give it to Forest. And Forest are just based on recent form and the way they've been playing. Luton have been giving out easy points. நம்ம போன வாரமே சொன்னோம் Liverpool, Arsenal. இப்ப ஒரு வாரத்துல 2 கேம் Bournemouth, Forest. So it's sustainable இல்ல. So I would probably give the upper hand to Forest even though they're only 1 point behind. Then Luton have to play Spurs, Arsenal, Man City, West Ham. இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த டாப் ஹாஃப்ல இருக்கிற டீம்ஸ். இதை தவிர Fulham, Wolves, Brentford, Everton and Bournemouth again. So it's not an easy path for Luton at all. Absolutely not. And அவங்க விளையாடுற ஃபுட்பால் is really good. ஆனா it comes down to controlling the game. நம்ம போன வாரம் இதான் பேசினோம். கேமை கண்ட்ரோல் பண்றது, ஸ்லோ டவுன் பண்றது, அது வந்து they still don't have it in their எப்படி சொல்றது வார் செஸ்ட் வேணா சொல்லலாம். அதனால ஏன்னா இப்ப when you're leading a game 3-0 at half time, the best thing to do is kill the game in the sense you can't go score more. 3 கோல் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் மேனேஜர் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ல போயிட்டு ஒரு டெலிகேஷன் டீம்கிட்ட போய் நீ இன்னொரு 3 கோல் அடி அப்பதான் நம்ம ஜெயிப்போம் அப்படின்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. they'll be like இந்த 3 கோல் நமக்கு இருக்கு which is good, இதுக்கப்புறம் நம்ம கேமை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். பட் they weren't able to control. So இட்ஸ் லைக் அவங்க கண்ட்ரோல்ல என்னன்னே தெரியாத மாதிரி இருக்கு. நம்ம அந்த ஃபீஃபால விளையாடும் போது எக்ஸ்பாக்ஸ் PlayStation எல்லாம் you just keep attack. There is no the control of the game லாம் கிடையாது. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு நம்ம பாக்குறதுக்கு. True. So அதனாலதான் I think probably Forest has a better chance நான் சொல்லுவேன். And also Forest ஓட fixtures பாக்கும்போது they only play Tottenham and Man City who are in the top 10. They play Chelsea too, but table wise they are not in the top 10. So நான் அவங்கள வந்து அந்த கேம் கேமா தான் கன்சிடர் பண்றேன். Okay. Alright, so Nottingham Forest and Luton அவங்கள பத்தி பேசியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து I'm going to keep Spurs game for the end. We'll talk about Burnley, Brentford seem to be in a tailspin. அப்படியே ஒரு downward spiral போயிட்டு இருக்காங்க. Not sure what is wrong with them. One good thing is they are getting people back. இப்போ வந்து even அந்த Mbuemo is back. Teams getting a little more healthy. Tony's obviously started the second half of the season. இவங்களுக்கு வந்து what is in the end of season goal அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? ஏன்னா technically they are in the relegation battle right now. I think end of season goal வந்து it's 100% relegate ஆகக்கூடாது. Just stay afloat. Premier League எப்படியாச்சும் மேனேஜ் பண்ணும் அப்படிதான் நினைக்கிறேன். And I genuinely thought Brentford would have a really good game against Burnley and have a chance to win and get the 3 points and maybe momentum improve பண்ணி கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்டா விளையாடலான்னு.
But அந்த red card completely changed the game. Changed, yes. Reguilóனோட red card. You had no other choice but to leave him 1v1 with the keeper. அதை விட்டுருந்தா கூட you had a 50-50 chance of the keeper save. அதையும் இல்லாம he went and made the challenge and red card. It was obvious. So அந்த decisionல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. And that completely changed the course of the game. And True. Burnley வந்து நிறைய chances இருந்தது first halfல after the red card. David Fofana, the striker, literally tap in. He missed that just before the end of open first goal. half. Yeah, exactly. So அது மிஸ் பண்ணதுனால they probably didn't have the best finish towards the first half, but in the man advantage they used it really, really well. We have to give credit to Burnley. True. And they kept knocking on the door, and finally they went and scored. I think they scored the third goal also, but it got chalked off. Yes. Yeah. True. Yes. And தேவையில்லாம they fluffed their lines and Brentfordக்கு chance கொடுத்து, and last and the extra timeல Brentford were probably the upper team. I wouldn't have been surprised if Brentford scored an equalizer and drew the game. So தேவையில்லாம they brought it on themselves and they had to suffer for the 10 minutes. But see, at the end of the day, 3 points வருதா இல்லையாங்கிறது தான் முக்கியம். And Burnleyக்கு இந்த பொசிஷன்ல 3 points is really, really important. Confidence அவங்களுக்கு தரும். So Burnleyயோட upcoming fixturesலாம் பார்த்தா they're playing for the most part Tottenham and Brighton ஒட்டி தான் ஒரு Man United ஆடுறாங்க that are in the top half of the team சொல்லலாம் டேபிள்ல சொல்லலாம். Newcastle are 10th, but for all intents and purposes an away Newcastle team is as good as a relegation team அப்படின்னு நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன். So outside chance for Burnley to save themselves or too late நினைக்கிறீங்களா? இல்ல, I think it might be a bit too late. Too late. Yeah. And Forest have been playing good football for a while. Burnley, it's their first win. So you can't just say one game changes that. I mean, it gives you the momentum to go on, but maybe if they churn out a couple more wins in the next few weeks, then they'll have a really good chance of catching up. But I personally don't see it happening, or even if it does, it's a very, very long shot. It's a long one. So yeah. Okay. லாஸ்ட் சீசன் வந்து பிரென்ஃபோர்டோட விளையாட்டு லைக் இந்த கேம் பிளே வச்சு தாமஸ் பிராங்கோட his stock was அப்படியே ஆல் டைம் ஹைல இருந்துச்சு. இந்த வருஷம் obviously they've lost a lot of games. Does it pull him down a little bit? Does it anchor what kind of manager Thomas Frank is going to be? ஏன்னா ஒரு காலத்துல வந்து எடி ஹவ் வாஸ் பில்ட் அஸ் லைக் நெக்ஸ்ட் ஆர்சன் வெங்கர் ரிப்ளேஸ் பண்ணி வருதா அப்படின்லாம் எங்க ஆர்சனல் ஃபேன்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து he got Bournemouth relegated following season. அதுல he got fired in the process. இப்போ வந்து தாமஸ் பிராங்க் is almost in the same இது. He probably likely saved Burnley from relegation. பட் அந்த தாமஸ் பிராங்க் நெக்ஸ்ட் பிக் ஜம்ப் டு another club அதெல்லாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு போன சீசன். இந்த சீசன் அதெல்லாம் அப்படியே படுத்துருச்சு திரும்ப. Do you think he'll have a chance again to redeem himself next year? Or இது வந்து ஒரு ஒன் சீசன் ஒன்றரை மாதிரி தாமஸ் பிராங்க் அப்படியே போயிடுவானா? இல்ல, ஐ டோன்ட் திங்க் தாமஸ் பிராங்க் இஸ் ஒன் சீசன் ஒண்டர். ஏன்னா இப்போ ஒரு நம்ம டாப் மேனேஜர்ஸ் பாக்குறப்ப அவங்க வந்து பிக் கிளப்ஸ்ல பண்றப்ப we judge them on the way they play. அதெல்லாம் when we come to the lower half of teams, it's all about the style of play and how the team adapts வேணா சொல்லலாம். And Thomas Frank has proved on the Brentford team வச்சு he can play really, really good football. Right. And it is obviously evident ஏன்னா they're the only team last season to do the double against City at home and away. They went and won. And வேணா சொல்லலாம் they only won at City right before the international break. Doesn't mean anything. City still played their full 11. Yep. And Brentford still went there and won in the transition of the goal அடிச்சாங்க. Tony goal Imberman goal. I still exactly remember the situation. So அந்த மாதிரி மேனேஜர்ஸ்லாம் when coming from a small team, you should only look at how they play or how they set up the team. And injuries only you can't really include and say injuries இருந்தாலும் you should play really well. ஏன்னா அந்த மாதிரி கிளப்புக்கு வந்து you only have one or two big superstars who are able to save your team and you build the team on. Benny defenseல it's a very big loss. Tony first half of the seasonல பெரிய loss. Mbemo இல்லாதது பெரிய loss. Johan Visa. So 3 main attackers and one of your main defenders. I think they still have few more defenders who are injured. Pinnock is injured. Ethan Pinnock, yes. Pace and his defending is really good. I think அவன் younger இருந்தா நாங்களே வாங்கியிருப்போம் அவனை. But I think he's pushing the age limits வேணா சொல்லுவேன்.
What's the other guy? Aaron Hickey. He's injured. Yeah. Yeah, but இப்படி யோசிக்கலாமா ஒரு பிக் கிளப்புக்கு வந்து இன்ஜுரிஸ் வந்து இருந்தாலும் ஸ்குவாட் டெப்த் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஏன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் Yeah. பிளேயர்ஸ் அகாடமி இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது தேல் ஹேவ் லைக் ரியலி குட் அந்த டெப்த் இருக்கும். பிரென்ஃபர்ட் மாதிரி ஒரு டீமுக்கு லைக் யூ செட் அந்த ஒரு 3-4 ஸ்டார் பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த ஸ்டார் பிளேயர்ஸுமே தேர் அவுட் ஆர் சஸ்பெண்டட் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த டெப்த் வந்து அப்படி ரியலி ஒரு கொஸ்டினபிளா இருக்கும். Exactly. Yeah. So அதனால I won't think this is Thomas Frank is a one season one. He has proved his style of play, and it's a very strong way of playing, and it has worked out as well. So maybe I can understand if good run of games, obviously your resume is not at the same high point as it was last season. But I think he will get a chance at a bigger club, maybe next season or the season after. And he still has he still has what it's got. So bigger club now, if you were to wager a hypothetical, West Ham, David Moyes, I don't know, every season தான். Brighton, Roberto De Zerbi கிளம்பிட்டான் அப்படின்னா there may be an opening there. Newcastle, definitely opening there in my opinion. I think Newcastle will probably go for Nagelsmann. Newcastle or United. Okay. அவங்க ரெண்டு பேர் they'll go towards Nagelsmann. Yeah. நம்ம தெற்கு வாசலோடைய ரூமர்ஸ்லாம் இன்னைக்கு வந்துச்சு. சவுத் கேட் வராரு யுனைட்டெடுக்கு. சவுத் கேட்டா? ஜாலியா இருக்கும். ஜாலியா ஃபுட்பால் பார்க்கலாம். அதுவும் அது எப்படி அந்த கான்ஸ்பிரசி தியரி உருவாச்சு அப்படின்னா ஜிம் ராட்க்ளிஃப் லைக் சவுத் கேட்னு வந்துச்சு. 30 minutesல கோபி மேனு gets us made into England call up. Oh wow. that's it. கோபி மேனு கால் அப் பார்த்தேன். பட் அந்த சவுத் கேட் லிங்க் வந்து ஒரு 2 மாசம் முன்னாடி வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இட் டைட் டவுன். அதுக்கப்புறம் நான் திரும்ப வந்தது. A lot of outlets were rumored and the rumor report. Southgate நம்ம இவ்வளவு சொல்றோம், but he's probably the only manager who has gotten England to the top level or semi-finals, finals maybe. So he's not a really bad manager, but do I think he's fit for the Premier League or Man United team? No, I'm not really sure. அந்த ஒரு கன்சர்ன் தான் ஒழிய I'm not saying he's a bad manager. அதெல்லாம் நான் சொல்ல வரல. Fair. I don't think he's a bad manager. I think he's a very defensive manager, and அந்த defensive manager வந்து the plethora of talent அப்படின்னு அந்த இங்கிலாந்து செட்டப்ல இப்போ இருக்கிறது வந்து ஒரு டிஃபென்சிவ் மேனேஜர் தேவையா அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் பிளே இன்னும் எனேபிள் பண்ணலாமே அவங்களோட அட்டாக்கிங் டேலண்ட்டை வச்சு அப்படின்றது என்னோட லைக் லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் ஐவ் தாட் அபவுட் இட். இப்போ if he brings the same style of play again to Manchester United, they'll again kind of become the defensive setup way வச்சுக்கிட்டு build from the back இல்லாம ஒரு the double pivot in the middle. அந்த மாதிரி ஒரு கேம் பிளேக்கு I don't think United have the squad. They're very young in the front, very old in the back, and middle வந்து they are somewhere in between transition மாதிரி இருக்காங்க. They have Casemiro and Kobe Mainoo, like both of them are two opposite ends of the age spectrum. But I think off topic, but I just add one thing. So even if Southgate comes to United, I don't think he'll play the same way of football. Not all managers have the same style of play from different teams. Jurgen had 4-2-3-1 at Dortmund, but Liverpool 4-3-3. Xabi Alonso, he played 4-3-3 at Sociedad. Now he's playing 3-4-2-1 at Leverkusen. So tactics change a lot, but core principles it's obviously defensive coach more than an attacking coach. Right. I absolutely agree with you. Okay. But coming back to track, Thomas Frank options, as you said, probably Brighton. But on the style of play, Thomas Frank suit, I don't think Thomas Frank will probably be the best choice. West Ham is really good. It's a good possibility to look at. But Moyes and West Ham relationship, I think his son is part of the board where David Moyes' son. Oh, abdiya. I think he was planning to get his son to the board. And I saw the rumor saying Moyes is trying to get to the Alex Ferguson type role position where he gets his family onto the board and they work around. Okay. But you never know. But I think Thomas Frank, the best choice is probably West Ham maybe. And the major club point, and then if he goes and wins a trophy or something, then he'll get the bigger chance. True. Okay. Yeah. And speaking of coach firing, Aston Villa, West Ham, West Ham பத்தி பேசிட்டோம். But Aston Villa again, a really good chance to consolidate on the top 4 positionல consolidate பண்றதுக்கு, especially after the previous day result for Tottenham.
Yeah. மறுபடியும் it was ஒரு unexpected result for Aston Villa. Yeah. Do you think இந்த இது sustain ஆச்சுன்னா Aston Villa will end up parting ways with Unai Emery? I don't think so. நீங்க பாக்குறீங்களா? If it look okay. இல்ல, I don't think so. ஏன்னா Emery has done pretty well. And நான் போன வாரம் சொன்ன மாதிரி the miss of Kamara is very very big. So அந்த மிஸ்ங்கிறதுனால Yes. he doesn't have the midfield balance. They played with Tielemans and Douglas Luiz. Yes. Tielemans and Douglas Luiz வச்சு விளையாண்ட. It's not a very far off good midfield, but Kamara மாதிரி ஒரு stability 6 வந்து அவங்களுக்கு இல்ல. So which they're finding it difficult. But Emery, what he has done this season with Villa is something to be applauded of. It's not a small achievement. At one point in time, they were Villa fans or Twitter fans, they were saying Villa can compete for the league or top 4. And they're still in the top 4 race. So I don't think Sack no, at least not this season. நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த ஆர்சனல் PTSD அந்த மாதிரி next season Villa's downfall continues, then maybe he might get then there might be an argument for a sack. Might get the sack in Salman. There might be an argument, but definitely not this season. So in the வருஷம் it's not like Villa have not spent money. Musa Diaby, Zaniolo, Carlos, a lot of Duran, a lot of spending இருந்திருக்கு. And இதுக்கப்புறம் Portores, yes. And இதுக்கப்புறம் even Emery had like really good chances to fight for the title. ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து he was one win away from being top of the table for an entire game week. அந்த கேமும் அந்த ஷெஃபீல்டோட சொதப்புனாங்க. they should have lost that game. கடைசி இன்ஜுரி டைம்ல வந்து ஒரு டக்ளஸ் லூயிஸ் ஒரு காப்பாத்தி விட்டாங்க. அப்போ I feel like that was the turning point of the season அப்படின்னு எடுக்கணும்னா that game would have been the turning point of the season. அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு இப்போ இருக்க சிச்சுவேஷன்ல இட்ஸ் நாட் லைக் they have done really great. அதை வச்சுனா hypothetically but at the same time நம்ம இன்னொன்னு பார்க்கணும்னா he's still in the Conference League. So அந்த ரன்னை பொறுத்தும் it decides how it goes on or how his career shapes at Villa. அதையும் பார்க்கணும். If he goes on to win the Conference League now, there's literally nothing you can say. நீங்க அவன்கிட்ட வேற எதுவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா at the start of the season, the main ask would have been Conference League ஒரு நல்ல run, possibly win. And ஒரு திரும்ப Conference League ஒரு Europa League spot try பண்ணலாம். அதுதான் from my point of view that would have been Villa's chances. And there is a really good chance to get the Europa League. And Conference League, they're still up there. So I think they're doing well for this season. But first, they overperformed சொல்ல முடியாது. They deserved it also. First, on the performance high இருந்தப்ப I think people expected more. இப்போ அது இல்லாததுனால we might be slacking him off a bit நல்லா சொல்லலாம். And fair enough also. Okay. All right. Elephant in the room. இவங்க அந்த வில்லா பத்தி பேசினோடனே நேச்சுரலா கான்வர்சேஷன் போறது வந்து டாட்னம் ஹாட்ஸ்பர். இவங்களுமே பயந்துட்டேன். பொறுமையா வருவோம். மனசு தைரியம் இல்ல. அதுக்கு வருவோம். நான் என்னுடைய மைண்ட் அங்க போயிருச்சா? நான் என்னுடைய பர்சனல் எலிஃபென்ட் பத்தி பேசிட்டேன். as an Arsenal fan, என்னுடைய எலிஃபென்ட் வந்து டாட்னம் அங்க another absolutely glorious chance to make that top 4 battle interesting. But you can trust Tottenham to fumble the bag anytime. But இப்படி fumble பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. Like they couldn't ஒரு metaphor இருக்கு, like if you fell out of boat in the middle of the ocean you couldn't hit water அப்படின்னு. அந்த மாதிரி அவங்க கோல் ஸ்கோரிங் இது வந்து 39 கேம் ரெக்கார்டை வந்து ட்ரூவா அப்படியே டிஸ்மேண்டில் பண்ற அளவுக்கு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தாங்க. I was very very happy as I say these words. அது வேற விஷயம். பட் இங்கேருந்து இந்த டாப் 4 ரேஸ் வந்து எழுதிடலாமா, இல்ல do Tottenham have an outside chance to get to the top 4 displacing Aston Villa? Yeah, they still have a game in hand and they're only 3 points off. Right. So I won't write off Tottenham. ஏன்னா அவங்க வந்து எப்படி சொல்றது, I genuinely thought you predicted Fulham will win. அது எந்த தைரியத்துல ப்ரெடிக்ட் பண்ணீங்க, இல்ல இருக்கிற கோவத்துல ப்ரெடிக்ட் பண்ணீங்களான்னு தெரியல. But it turned out to be great for you. But I genuinely thought Tottenham will win. But நம்ம பேசணும்ல டிராகுசனோட இன்ஜுரி. So that is a very big miss. ஏன்னா இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கோல் எடுத்துட்டோம்னா
they were going back transitionல இருந்தப்ப he looked at Romero and he held up his run Dragusin. ஆனா அவன் பார்க்க மறந்தது Poro who was playing at right back. ஏன்னா Right. Poro was more advanced than Romero. So அந்த pass வரப்ப the Muniz தான striker. He was onside and Poro made the pass. I mean, I don't remember the name. Yaro Iwobi or someone else. They made the pass and Anthony Robinson. Anthony Robinson. Beautiful cross. Yes. He made the cross and Muniz onside இருந்ததுனால goal. So you can't expect more from Dragusin. We should also say that இப்பதான் he joined the team. He's only getting started. I'm not sure how many games he started now. அவ்வளோ Spurs பார்த்தது இல்ல. But I'm pretty sure mostly Van de Ven started all the games. Yeah, Van de Ven injury-க்கு அப்புறம் தான் he started, which is like 2.5 games ago. Yes, so he'll still take some time to set with the team or understand the team. So I can't fully blame it on him, but the goal comes down to him not marking Muniz or running with him. So அதனாலதான். And there are a couple other situations. Communications இல்ல. அவனுக்கு உடோகிக்கும். There was empty space and then the 8 of Fulham made the run and he had the free space full. So there were issues with Dragusin. நம்ம போன வாரம் பேசின மாதிரி தான். So that is a big problem for them. And see, Spurs வந்து அந்த நீங்க சொல்லியிருந்தீங்களா அந்த saying மாரி, but I don't எப்படி சொல்றது, Spurs have been figured out to an extent. First they had a really good run of games, and then எல்லா டீம்ஸ்க்கு they have really good analyzing team, coach இருக்காங்க. So they started figuring out tactics and issues with Spurs. அதை எப்படி exploit பண்ணலாம்னு கண்டுபிடிச்சு they started doing it. And good managers who are at the top of the game, like Jurgen Klopp, Pep, Arteta கூட சொல்லலாம், they fix those issues. அதுதான் கேம் ஃபுல்லா நடக்குது. இப்போ ஒரு பெப் அண்ட் யர்கன் கிளப் கேம் எடுத்து பார்த்தோம்னா, பெப் வந்து லிவர்பூல் டோர் இருக்கிறத எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுவான். யர்கன் இன் கேம் வந்து நீ எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணனா ஐ வில் சேஞ்ச் சம்திங் எல்ஸ் டு மேக் ஷூர் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் தட். ஸோ ட்ரேட் ஆஃப் தானே. when Pep's trying to exploit something at Liverpool, he's trading off something from his team. அதனால he's able to exploit that. So லிவர்பூல் எப்படி அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாம்னு பார்க்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி I think Spurs have to do that, and I think Ange is a really good enough manager to be able to do that. From what I've seen, now Celtic பார்த்தது கிடையாது. I've not seen Ange at Celtics or I've not seen Ange at Australia national team. But from what his CV says and what the general consensus is, he's a really good manager who adapts and changes. Sorry, go finish up. Yeah. So I genuinely think over a course of time, Ange will be able to set up Spurs in a better way and they'll be able to control games. ஏன்னா இப்ப நம்ம இது பேசணும்ல, Luton control பண்ண முடியலன்னு. Spurs are also not able to control games. அதனாலதான் it's end to end. So they're not able to say like, okay, stop பண்ணு, சிட்டிங் வெரி நான் பொசிஷன் இங்கே அங்க மாத்தி ஸ்விட்ச் பண்ணி விளையாண்டு நான் ஸ்லோ பண்ண போறேன். அந்த மாதிரி அவங்களால பண்ண வரல. they're not able to do it. So they have to start doing that, and I think he's a really good enough coach to be able to do well at Spurs and probably even aim for top 4. So it's நான் இப்போ the stats பார்க்கும்போது something really struck my eye. Aston Villa Spurs the one game in hand, if they win that 1-0, they will have the exact same record as Aston Villa. Played 29, 117, 5 lost, 5 drawn, 7 lost, goals for 60, goals against 42, goal difference 18, points 56. அப்படிங்கிறது ஒரு அந்த மாதிரி லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்ட்ல இருப்பாங்க. But somehow the way Spurs play, I feel like they are more prone to giving away those goals because of how the high line அப்படின்னு ஒரு விளையாடுறது Villa are a little more pragmatic in that approach ன்னு நினைக்கிறேன் than Spurs are when it comes to okay, when the game is done, இதுக்கு மேல I shouldn't be trying to push anything. அந்த மாதிரி அந்த pragmatism ஆன்ஜி கிட்ட பார்க்க I'm not trying to see. Ultimately, I think it will come down to that ன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க சொன்ன மாதிரி தான். ஏன்னா ஆன்ஜ் he has been very open press conferenceல, this is how I play and this is what I'm going to stick with no matter what the injuries are. அது நம்ம எல்லா இன்ஜுரிஸ் இருந்தப்ப நம்ம தெளிவா பார்த்தோம். he still plays with the high line. ஏன்னா he identifies that as his football identity அப்படின்னா சொல்லலாம். So அப்படி பார்க்கறப்ப நான் சொல்லியிருந்தேன்ல, all great managers they have to adapt and change. That shows that they're a great manager. அப்பதான் you can still stay afloat for a long period of time
in a top True. league like Premier League. So அது வந்து I think Ange has the pedigree to be able to do it. Okay. And he'll probably be able to do it. And இன்னொன்னு நம்ம சொல்லணும், it's his first season here and he's done incredibly well to bring the team to a point where they are right now. So give him a couple more seasons and few more transfer windows. ஏன்னா இப்ப உடோகி and பாரோ injure ஆயிட்டாங்கன்னா they play with Ben Davies and Emerson Royal. It's not the ideal backup you want for Udogi and Paro. See, no offense. Emerson Royal spends over £1 million on his upkeep. அந்த ரூமரை பார்த்து எனக்கு செம்ம சிரிப்பு. டேய் அவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணி நீ ஏன்டா இவ்வளவு அவசரமா விளையாடுற? Yeah, so அதுதான். So if you give him a few more transfer windows, ஒரு சீசன் 3-4 transfer windows கொடுத்தா, he'll be like, எனக்கு உடோகி பாரோ இன்ஜூரி ஆனாங்கன்னா I need someone backup. அப்ப பிசுமாக்கு I need a backup, or Bentancur has not played to the extent people thought he would. அங்க ஒரு issue இருக்கு. ஏன்னா he gets subbed off at times and some the other player comes and play. I forgot the name. So அந்த மாதிரி issues இருக்கு. So I still think he needs to be given some more time, and if he is given the time, I think he will be a really good Spurs will be a really good team in a few years. I think so too. Yeah, but my only concern வந்து I want to see how they tighten up the if you're playing a high line, okay, fine. அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை. எங்களோட டீம் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் லைன்ஸ் விளையாடுறாங்க. பட் ஹவு யூ ப்ரிவென்ட் தி ஆப்போசிஷன் ஃப்ரம் டிரான்சிஷனிங் அண்ட் கிக்கிங் த கிராப் அவுட் ஆஃப் யூ அப்படின்றது வந்து ஐ ஸ்டில் வாண்ட் டு சி. அண்ட் if it doesn't come, I'm even more happy now. Not like complaining. But இப்போதைக்கு இருக்கிற ஸ்போர்ட்ஸை பார்க்கும்போது ஐ டோன்ட் நோ இவங்களா ஆஸ்டன் வில்லாவான்னு என்ன கேட்டா என்னோட ஸ்பர்ஸோடைய ஹேட்ரடும் சரி, வே ஐ ரீட் ஹவு ஸ்பர்ஸ் பிளே அதுவும் சரி, it tells me Aston Villa will have a better chance of finishing fourth. எனக்கு வந்து the only reason I support Spurs or I favor Spurs and Ange வந்து I don't think Ange is an idealistic coach in the sense இதுதான் என் formation, I'll only stick to it. Maybe media forefront it looks like that, but ஒரு 6 months 7 months he's in the Premier League, he's understood how the league works, அந்த காம்படிஷன் இருக்கு, அந்த டாக்டிக்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் after he starts figuring out, I think he'll be like, okay, this is new to me, I thought I can play the high line, ஆனா இப்ப இப்படி இருக்கிறதுனால I will change, I will also adapt to the league அப்படின்னு சொல்லி I genuinely think he'll change. ஏன்னா you don't have a really good CV like he does without being a good manager, and good managers always change stuff and they adapt to the league. Okay, Premier League game week 29 அரசு ஆரம்பிச்சாச்சு. அப்படியே மூவ் பண்ணணும் சைடுக்கா. FA கப் வந்துச்சு அந்த வீக்ல. ஸோ சோர் சப்ஜெக்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிப்போமா இல்ல லாஸ்ட் போய்ப்போமா? ரோஹித் நீங்க சொல்லுங்க, பர்த்டே பாய் நீங்க தான். As you are the host, I let you decide. Okay, FA கப்ல வந்து we'll start with the order of the games-லயே போலாம். Wolves Coventry, I did not expect that result. Oh yeah, absolutely. This was அப்படியே ஒரு எனக்கு வந்து பர்சனலா அந்த கேம் நான் வந்து லைவா பார்க்கல, ஹைலைட்ஸ் தான் பார்த்தேன். பட் எனக்கு வந்து அப்படியே ஒரு ஸ்கோர் லைனை பார்க்கும்போது அப்படியே செம ஷாக்டா இருந்தேன். Coventry Wolves had, first of all, they had no business trailing. அதுக்கப்புறம் they came back to lead and then they lost the game. Yeah, so நான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் பார்த்தேன், பட் ஐ saw the second half. அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் எந்திரிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை. ஸோ செகண்ட் ஹாஃப் பார்த்தேன். அண்ட் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் கேட்ட வரைக்கும் what everyone told me was Coventry தான் they were the better team in the first half itself. They had so much more possession, they did more stuff, they had the better chances அப்படின்னு. அண்ட் நான் போன வாரம் நான் ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணப்ப I didn't look at Wolves team injury list. Dawson defender, Bellegarde, Neto, Wang Hee-chan, Cunha, 5 starters. Dawson கொஞ்சம் மேபி இஸ் பிட் ஓல்டுன்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணா கூட 4 starters. Brentford சொன்ன மாதிரி Wolves is not a top 10 or top 6 team. So அவங்களுக்கு the star players அந்த மாதிரி தான். And Aït-Nouri, we'll come to Aït-Nouri later. So அவங்க அந்த மிஸ் வந்து it's really really big, and I think that is one issue, one reason என்ன சொல்லலாம். And to give credit to Coventry, they were the better team in the second half. நான் பார்த்த வரைக்கும் கூட they had much more
better chances. They had more of the ball. And more of the ball doesn't mean you have to win. But the team who played the better football was Coventry. That was evident. அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. And நம்ம சொல்லியிருந்தோம்ல Premier League teams have few stars who shine, which helps them win the game. In the game, it was for Wolves, it was Aitnori. Aitnoriயோட செகண்ட் ஹாஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வாஸ் scintillating. அவ்வளோ சூப்பரா விளையாண்டான். ஏன்னா காவன்ட்ரியோட ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி சான்ஸ் வாஸ் டவுன் தேர் லெஃப்ட். I might get the things confused, but it's the other side of Aitnori, and Aitnori was that solid. Defensively, he was excellent, and attacking, we saw a goal, and I think he was also part of the other goal. He helped in the build up or something, but on the goal and அவனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்னால தான் Wolves went in lead, and Coventry, I genuinely thought the game was done. Personally கேட்டீங்கன்னா 90th plus 1 minute I think Wolves scored, or 89th minute. 88th இது சொல்லுது, Google சொல்லுது. But so, at that point it's almost done. I thought it's almost done, and 10 minutes stoppage time and I just thought it's general football, kick it about, முடிஞ்சிரும்னு நினைச்சேன். But it was exceptional from Coventry. அவங்க ஸ்டாப்பே பண்ணல. They kept knocking the door, and second goal, I don't remember how they scored, but the third goal was Haji right with the kick shot to the right corner. Second goal, but it was really good football. But Coventry deserved to win, deservedly so. So they deserve to go through. அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. Okay. I'm not gonna touch the City Newcastle game. அது வந்து ஒரு we all knew what the result was. என்ன ஸ்கோர் அப்படின்றது தான் சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. Go to Chelsea Leicester. Chelsea, I thought ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து கண்ட்ரோல்டா, நான் இந்த கேம் அப்படியே விட்டு பார்த்திருந்தேன் லைவா பார்க்கும்போது. I thought they had a lot of control. அவங்க வழக்கம் போல they couldn't finish even if the life dependent on it, அந்த மாதிரி விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. But அவ்வளோ கண்ட்ரோல்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல இருந்து to let Leicester back into the game and finally claw away back அப்படின்னு to win the game. எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கா இருந்துச்சு செல்சி இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க at home. Again, although Leicester இந்த சீசன் நல்ல டீமா இருக்காங்க, சாம்பியன்ஷிப்ல doing really good. அவங்க வந்து the way Chelsea controlled the game, allowing Leicester nothing, absolutely nothing. அப்படி இருக்கும்போது to let them come back from a 2-goal lead, that was எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு பாக்குறதுக்கு. Did you read the game the same way? Yes, definitely. நம்ம சொன்ன மாதிரி Chelsea haven't lost the game for about a month at home. So they were obviously deservedly favorites, and Leicester, even though they're top in the championship, Chelsea are a really good team and the squad shows it. Gameல ஷோ பண்றாங்க இல்லைங்க different, but it's obvious. But எனக்கு வந்து Leicester, they're really good at counter attacks. So Chelsea அதுல they have found it difficult. அதை அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டா I thought they'll have a really good chance. And first half வந்து they did really well. 2 goal and Sterling அந்த penalty அடிச்சிருந்தா it would have been 3-0. Close control இருந்திருக்கலாம், but that didn't happen. And Chelsea வந்து they set up really well. ஏன்னா அந்த லெஸ்டரோட ரைட் பேக் வந்து ஹம்சா சௌத்ரி, அவங்க வந்து he goes into central midfield. ஸோ அந்த ரைட் ஸ்பேஸ் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கும், you can attack. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கோல் பார்த்துட்டா குக்கரேலா வந்து பேக் போஸ்ட்ல ஃப்ரீயா இருப்பான். ஹம்சா சௌத்ரி would have been more central. ஸோ அதெல்லாம் நல்லா எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் மவிடிடியோட கோல், it was absolutely brilliant. அது சூப்பர் கோல். அண்ட் டிசாசி வந்து it was an unwantedனு சொல்ல முடியாது. He makes one mistake every game almost. It's very evident. So நான் பார்த்தப்ப I thought keeper Sanchez, he was talking to the Cucurella, the other center back. ஸோ அவன் பேசிட்டு அவன் பால் வருதுன்னே தெரியாது, அண்ட் தென் பேக் பாஸ்ன்னு ஓன் கோல் போச்சு. அது வந்து கேவ் லெஸ்டர் த மொமெண்டம், அண்ட் தென் தே வென்ட் அண்ட் ஸ்கோர்ட். அண்ட் அந்த பிரென்ட்ஃபோர்ட் கேம் சொன்ன மாதிரி தான், ரெட் கார்ட் ஃபார் Leicester, and then it completely changed the whole swing of game. I think ஜாக்சனுக்கு ஒரு சான்ஸ் வர இருந்தது in the 90 minutes. அந்த சான்ஸ் he didn't take the chance. அது அடிச்சிருந்தா 90லேயே முடிஞ்சிருக்கும். Like, I mean, it would have been much easier than what Chelsea had to do. But then finish. And then Palmer and Chukwuemeka 1-2, that was absolutely beautiful. It looked really, really nice. Yes. And then they went on to win the game. And
இந்த ஜாக்சன் வந்து ஐ ஃபீல் லைக் இட்ஸ் கோனா பி a ப்ராப்ளம் அண்ட் திஸ் அண்டர்ஸ்கோர்ஸ் பிகர் ப்ராப்ளம் செல்சியில வந்து ஏன்னா அவங்களோட ஹிஸ்டாரிக்கலா பார்க்க அட்லீஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் சொல்லுது அட்லீஸ்ட் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 5-7 இயர்ஸா பார்த்தா அவங்களோட ஸ்ட்ரைக்கர் கிட்டே இருந்து ஒரு அவுட்புட் ஒரு மீனிங்ஃபுல் அவுட்புட் இருக்கிற சீசன் அப்படின்னா அந்த லாஸ்ட் இயர் வந்து இந்த டாமி ஏப்ரேம் வந்து ஒரு நடுவில் வந்து ஒரு சில்வர் பர்பிள் பேட்ச்ல இருந்தா முக்கா சீசனுக்கு அதுதான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கே தவிர ஐ கான்ட் திங்க் ஆஃப் எனி திங் எல்ஸ். ரஹீம் ஸ்டர்லிங் இந்த சீசன் வந்து சீம்ஸ் லைக் அ பஸ்ட். முட்ரிக் போற சீசன் மிட்ல வந்தா இட் சீம்ஸ் லைக் அ பஸ்ட். ஜாக்சன் இந்த சீசன் he cannot score a goal to save himself அந்த மாதிரி. கோல் பால்மர் தான் ஒரு சர்ப்ரைசிங்கா ஒரு ஒரு இந்த எல்லாத்துக்கும் எதிர்மாறா ஒரு வந்து இஸ் கன்சிஸ்டன்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. ஐ ஃபீல் லைக் இந்த ஸ்ட்ரைக்கருடைய ப்ராப்ளம் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணாத வரைக்கும் மேனேஜர் வந்து ஒரு ரிவால்விங் சேர் மாதிரி இருக்க போகுது அப்படின்றது. Yeah, true. And I think now one மட்டும் I think I differ from you. I won't say Mudrik is a proper person நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா maybe he hasn't performed well, but he has a really good quality to be able to play for a top team. I think Arsenal நீங்க வேற ஸ்கவுட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க Mudrik before he went on to Chelsea. We bid for him and everything. இப்போ looking like it looks like அப்பாடி அவன் நல்ல மேல வரல அப்படின்னு. இல்ல I don't think. I think he would have been really well. He would have done really well like under Arteta. ஏன்னா அவன் வந்து pace is absolutely outstanding and late runs into the box வந்து it's amazing. ஏன்னா அந்த அவன் கோல் ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தான் 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி. There was a late run into the box. So அவனை ஒழுங்கா கோச் பண்ணா I think he can do really well. And நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்ட்ரைக்கர் வந்து they have to fix. Osimhen and அந்த talks that's I don't know. மெட்டீரியல்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது. பட் நான் ஐ சா பிட் ஆஃப் தெம் இன் ப்ரீ சீசன் யூஎஸ்ஏல. ஐ மீன் நான் மேட்ச் போய் பார்க்கல பட் ஆன்லைன்ல பார்த்தப்ப ஐ தாட் தே பிளேட் உன்குங்கு as a striker and he played off Jackson. Right. He did. If I'm not wrong, it's been so long. I எழுதி வச்சிருந்தேன் எங்க ஞாபகம் இல்ல. But I think உன்குங்கு played off Jackson. So உன்குங்கு was the main man up front. So அந்த அவன் இன்ஜுரி வந்து I think it's a big blow for them. மேபி அவன் வந்து ஒரு கன்சிஸ்டன்டா ஒரு 2-3 கேம்ஸ் விளையாண்டு after that he has issues with goal scoring, then I think they'll have to look up something else. Probably. Okay. Yeah. Okay, last game of the FA Cup. United Liverpool. Honestly, I did not see this result come. When I saw United go in front first அவங்க கோல் அடிக்கிறாங்க அப்படியே மைண்ட்ல எனக்கு மென்டலா தோணுது ஓகே லிவர்பூல் 3-1 ஜெயிக்க போறாங்க இந்த கேம் செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்து சேஞ்சஸ் எல்லாம் நடக்கும் அப்படியே மாறிடும் கேம் அப்படின்னு நினைச்சேன். பட் வாட் ஹேப்பன் எவென்ச்சுவலி அப்படின்றது வந்து I cannot understand what actually happened அப்படின்னு. லிவர்பூல் கேம் பேக் ஹாஃப் டைம்ல வந்து they go in with a lead and to concede a goal to Anthony of all people, அதுக்கப்புறம் to take the lead in extra time and concede 2 goals back to back. நான் அதெல்லாம் பத்தி கூட கேட்க மாட்டேன். First I want to start with is Jurgen Klopp's post-match interview justified? Yes. Okay. I'll put it this way. Jurgen Klopp வந்து it wasn't a targeted insult in the sense of body shaming. Oh yeah, no, I'm not even coming to all of that, but okay. The grace in defeat அப்படின்றது வந்து அது எங்களுக்கு யாருக்குமே கிடையாது. I don't have it. Jurgen Klopp doesn't have it. லிவர்பூல்ல யாருக்குமே கிடையாது. நான் அது ஓப்பனா சொல்லுவேன். I'm not saying no, but definitely 100% he should have handled himself better. Now, see, now my stance is this, okay? Everybody on Twitter fans, சும்மா they do it for the banter and சொல்லலாம், சும்மா viewsக்குன்னு சொல்லலாம், but the Twitter view says he insulted him by body shaming. He said you're not in good shape in the sense you're not fit அந்த மாதிரி. That was not what he meant. ஏன்னா I'll break it down. Jurgen first said, I don't know how many games United played. I don't know how many games Liverpool played. And that's probably the reason why we weren't able to contain the energy. And now the question was, why weren't we able to contain the energy? Because you are the team that has the energy. The follow-up question was, do you think Liverpool played more games? Do you think the number of games caused a problem? Yeah, that's first answer. See, obviously, losing is not the best thing for a manager. அதுக்கப்புறம் press conference, back to back press conference. It might not be the last press conference வேற. So எல்லாரும் அதே கேள்வி கேட்டிருக்கப்ப pressure point obviously. Pressure point இருக்கும், அது வந்து tap பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. And he burst. So he definitely owes an explanation
of his comments, but it was 100% not body shaming or insult. It was a question of his football knowledge. But he still owes an Okay. explanation. He owes an explanation. Okay. Which is fair. I agree. எனக்கு பர்சனலா அது பிடிக்கல. Yeah. I I felt யர்கன் கிளாப் வந்து இந்த செலிப்ரேஷன் போலீஸ்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து செலிப்ரேட் பண்றது தப்பு, இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படிதான் பண்ணணும். எனக்கு I don't subscribe to any of that. Yeah. That I actually like somebody who celebrates in somebody else's face. இந்த மாதிரி ஓவர்ட்டா, especially when you're telling me don't celebrate அப்படின்னா எனக்கு இன்னும் பண்ணணும்னு தான் தோணும். ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பல்லு I இருக்கவன் actually like பக்கோடா that. சாப்பிடுறான், ஜெயிக்கிறவன் Exactly. செலிப்ரேட் பண்றான், உனக்கு எங்கடா வலிக்குது? Exactly, 100%. So எனக்கு அதை பத்திலாம் பிரச்சனை இல்லை. Anyways, going to the game. Say, I will start. Second half, at what point did Liverpool lose the game? எனக்கு அதுதான் புரியல. நான் இந்த கேம் ஃபுல்லா பார்த்ததுல வந்து I don't know at exactly which point. 54th to 70th minute we lost the game. After the 70th minute we lost the game. ஏன்னா I'll break it down. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அரை மணி நேரம் நாங்கள் கேவலமா விளையாண்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 20 minutes ரொம்ப கேவலமா விளையாண்டோம், ஒண்ணுமே பண்ணல. யுனைடெட் ஆப்வியஸ்லி த பெட்டர் டீம். பட் ஒரு விஷயம் என்னன்னா, யுனைடெட் செட் த டெம்போ ஆஃப் த கேம் ராதர் தென் கண்ட்ரோல் த கேம். தட் இஸ் வெரி வெரி கீ. ஒரு டீம் கேமை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கும் டெம்போ செட் பண்றதுக்கும் ரெண்டு டிராஸ்டிக் டிஃபரன்சஸ் இருக்கு. அவங்க டெம்போ செட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணாதனால லிவர்பூல் ஹேட் சோ மச் ஸ்பேஸ் டு எக்ஸ்ப்ளாய்ட். அது கண்ணுக்கு தெரியும். ஒரு டாக்டிக்கல் பாயிண்ட் ஒரு ஃபேனா பாக்குறப்ப மேபி ஒன் பி எபிள் சே, ஒரு டாக்டிக்கல் பாயிண்ட் பாக்குறப்ப தேர் சோ மச் ஸ்பேஸ் டு எக்ஸ்ப்ளாய்ட். நீங்க ஒரு ஹாஃப் டைம் அந்த டைம்ல பாத்துருந்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் ட்விட்டர்ல போயிட்டு இருந்தது. சோபோஸ்லை ஒருத்தனா மிட்ஃபீல்ட்ல இருக்கான், இந்த ஃபுல் யுனைடெட் மிட்ஃபீல்ட் ஃப்ரீயா இருக்கு, and then they have the back four ஓடிட்டு இருக்கான். Yes. So there was so much space to exploit, which Jurgen Klopp figured out. ஏன்னா நாங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இந்த சீசன் எந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் நாங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக விளாண்டோம்னு சொல்ல மாட்டோம். சிட்டி கூட ஃபர்ஸ்ட் 20 minutes ரொம்ப முக்கியம் விளாண்டோம், and then we last 25 minutes he played well. So second half he figured out what to do, and first ஒரு 5 minutes 10 minutes out of the gate United style, அவங்க அந்த fans they had them behind, they did well. 54th minute இருந்து 70th minute வரைக்கும் நாங்க சிட்டி மாதிரி விளாண்டோம். யூஸ்லெஸ் பொசிஷன் லீடிங் அப் டு கெட்டாத்த பேசலாம்ல, சொல்ல யூஸ்லெஸ் பொசிஷன் லீடிங் டு நத்திங். ஃபக்கால்னு சொல்ல வந்த, வேற எதுவும் இல்ல. லிட்டரலா சிட்டி மாதிரி விளாண்டோம். ஓகே, பால் பின்னாடி வச்சுட்டு பாஸ் பண்ணிட்டு அட்டாக்கிங் த்ரெட் இல்லாம, அண்ட் எத்தனையோ சான்சஸ் இருந்தது டு கில் த கேம். நாங்க அது எடுக்கவே இல்லை. அண்ட் இட் ஹஸ் பீன் அ ரெக்கரிங் பேட்டர்ன். ஆர்சனல் கேம்ல ட்ரெண்ட் கிராஸ் பார், சிட்டி கேம்ல எத்தனையோ சான்சஸ், இந்த கேம்ல எத்தனையோ சான்சஸ். நான் கேமை கில்லே பண்ணல. ஒரு ஒரு போட்டோ பார்த்துக்கலாம், யர்கன் வந்து அவ்வளோ ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடா இருந்தான், கைய தூக்கி மேல போட்டு இங்க அங்க எல்லாரையும் கத்திக்கிட்டு. ஏன்னா வித் யுனைடெட் அவங்க லாஸ்ட் ஒரு 5-10 minutesல they have even have the slimmest chance. Tenag throws the kitchen sink and says எல்லாரும் போய் அட்டாக் பண்ணு, நான் என்னன்னாலும் பாத்துக்கிறேன், எனக்கு கவலை இல்லைன்னு. ஏன்னா நான் அந்த சீசன்ல தான் இருக்கேன், எனக்கு கவலை இல்லை, நீங்க எப்படியாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் வந்தா கூட பரவாயில்ல போகணும். we know எத்தனையோடி நடந்து பார்த்திருக்கோம். அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அவே அட் ஓல்ட் ட்ராஃபர்ட் நாட் கில்லிங் த கேம் வந்து worst performance. ஸோ ஐ காண்ட் சி. இப்போ நல்லா விளையாண்டு தோத்தா கூட ஏதோ டிஃபெண்ட் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி விளையாண்டா ஐ காண்ட் ஈவன் டிஃபெண்ட் தம். ஏன்னா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி சிட்டியோட வி பிளே த பெஸ்ட் கேம் ஆஃப் த சீசன். அந்த கேம்லாம் சின்டிலேட்டிங் ஃபுட்பால் விளையாண்டோம், அதுல 1% கூட ஆடல. நாங்க தேர்ஸ்டே கேம் விளையாண்டோட ஸ்பார்ட்டாவோட, ஐ ஜென்வன்லி பி ஆனஸ்ட், நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 15 minutes பார்த்தப்ப ஐ ஜென்வன்லி தாட் ஸ்பார்ட்டா கேமுக்கு அப்புறம் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைனிங் செஷன் வந்து விளையாடுற மாதிரி இருந்தது எனக்கு. ஒரு கோஆர்டினேஷன் இல்ல, தேர்ட் மேன் ரொட்டேஷன் இல்ல, ஒண்ணுமே இல்ல, லிட்டல் ஜீரோ. அண்ட் ஆண்டனி கேம் ஆன், அண்ட் ஆண்டனி வந்தப்ப ஆண்டன் ஸ்கோர்ட் ரைட் ஃபுட், அதெல்லாம் he went in and scored, and extra time போச்சு. Extra timeல Harvey Elliott scored. And if you personally ask me, did I think we have won the game? No. ஏன்னா இல்ல, சி ஒரு ஃபேன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து ஐ கேன் திங்க் எஸ் அப்பாடா ஜெயிச்சுட்டா, எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கோர் பண்ணியாச்சுன்னு. பட் கேமை பாக்குறப்ப ஐ கேன் டெஃபினெட்லி டெல் யூ யுனைடெட் will have more than 3 chances to score. But United at that point, United had 3 out of their back 4 out. Attackers playing in the playing. I'll also add one more thing. Yes, Nunes groin injury.
Diazக்கு ஒரு injury. So both of them stopped pressing. So they played with the 3-4-3. United back 3-4 அவங்க ஃபார்மேஷனே இல்லாம விளையாண்டாங்க யுனைடெட் ஆமா எக்ஸ்ட்ரா டைம்ல. நான் வந்து பிடி பீரியட்ல நான் ஃபுட்பால் ஆடுற மாதிரி இருந்துச்சு. எக்ஸாக்ட்லி நான் உட்காந்து எண்ணிட்டு இருந்தேன் பிளேயர்ஸ், லைக் ஒரு ஃபார்மேஷன் ஃபாலோ பண்ணுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி பாக்குறப்ப ஐ வாசன்ட் ஏபிள் டு see a formation. அவங்க சும்மா நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் பிடி பீரியட்ல ஃபுட்பால் விளையாடுற மாதிரி விளையாண்டு இருந்தாங்க. அந்த மாதிரிலாம் எங்களோட அந்த ஃபர்ஸ்ட் 90ல விளையாண்டாங்கன்னா பிரிச்சு எடுத்திருப்போம். நியூனியஸோட டச் மேப் எடுத்து பார்த்தேன், டியாஸோட டச் மேப் எடுத்து பார்த்தேன், பாஸ் மேப் எடுத்து பார்த்தேன். 75th மினிட்க்கு அப்புறம் 5 பாஸ் 6 பாஸ் மேக்ஸிமம் போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இல்லவே இல்லை. நியூனியஸ் ஸ்டார்ட் பிரessing, டியாஸ் ஸ்டார்ட் பிரessing. ஏன்னா 2 பேருக்கு இன்ஜுரி. நியூனியஸ் கிராயின் இன்ஜுரினால he pulled out of the Uruguay squad and he is doing rehab with the Liverpool at Liverpool. Diaz, he went to the team but he didn't train. He's in the gym and he's taking the scans. So yeah, it makes sense. And Gakpo கூட்டு வந்தோம். I have praised Klopp enough times for substitutions throughout the season. But எனக்கு சுத்தமா புரியல, what does Gakpo bring does Mo Salah doesn't? எனக்கு அதெல்லாம் Maybe it was more of managing Mo Salah's minutes, injury ல வரதுனால. இல்ல see, he played the 90 minutes against Sparta. அது தேவையே இல்லையே. ஸ்பாட்டோட 90 minutes விளையாண்டு what do you get from Mo Salah? அதுவும் ஏதோ நாங்க ஒரு 2-1ல ஜெயிச்சிட்டு இருந்தோம். So we played Salah for 90 minutes. I get it. ஏன்னா யூரோப்பா லீக் இம்பார்ட்டன்ட், செகண்ட் லெக் வேற. ஸோ திரும்ப போய் விளையாடவும் முடியாது. வி ஹாவ் டு கில் த கேம். அப்ப சலா விளையாட எங்க 4-5-4-9-9-2ல விளையாண்டு இருக்கோம் ஹாஃப் டைம்ல. எதுக்கு மோசலா விளையாடணும் எனக்கு புரியல. கேம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும்னா யூ கிவ் him the 45 minutes, take him off and play him at United 90 minutes. And Gakpo is Gakpo, he has got a lot of criticism and I won't say fair, rightly so. Some of them are deserved, some of them are over the limit. As it's not. But I don't see how Gakpo fits in this Liverpool team. He likes to play with the ball on his feet, to his feet. Transitional play வந்து அவனுக்கு it's completely different. அவன் JDP கோச்ட்ட போய் உட்கார்ந்துட்டானா he can play really good football. You think he's the Kai Havertz of Liverpool? இல்லைங்க, அவன் கூட ஏதோ பண்றாங்க அப்பப்ப. he's a really good player. நாங்க அதை ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறோம். அதனாலதான் we are slating of Kai Havertz, but he's actually a decent player only. He is, I agree. Yeah. So Gakpo வந்து I don't think, Gakpo is not a good player, நான் சொல்ல வரல. But for this Liverpool team, I don't see that happening. இப்ப வந்து எல்லாரும் Gakpo வந்து விங்கர்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. Gakpo is not a winger. He's either a striker or a second striker. விங்கருக்கு வந்து you need 1v1 ability and a burst of pace. அது ரெண்டுமே Gakpoட்ட இல்ல. So you either play him as a striker or second striker. And அது நாங்க பண்றதே இல்ல. அவனை போட்டா அவனை லெஃப்ட்ல போடுறோம், இல்ல ரைட்ல போடுறோம், இல்ல மிட்ஃபீல்ட்ல தூக்கி போடுறோம். ஸ்ட்ரைக்கர் தவிர எங்க பார்த்தாலும் விளையாடுறான் அவன் எங்களுக்கு. So it's poor recruiting decision and management, player management. Okay. And நான் உட்காந்து ஒரு த்ரெட்டே எழுதிட்டு இருக்கேன். லிவர்பூல் லோ பிளாக்கு ஒரு ஆர்டிகல் மாதிரி, லோ பிளாக்கு ஒரு இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னு. So I'll tell, சொல்றேன். லோ பிளாக் பிரேக் பண்ணா you need two things. ஒன்னு வந்து டிஃபென்ஸை மேனிபுலேட் பண்ணோம். டிஃபென்ஸை மேனிபுலேட் பண்றதுக்கு you need cutting edge passes. அதுக்கு தியாகோ மாரி ஒரு பிளேயர் வேணும். வாங்கி வச்சோம். அண்ட் I'll tell you an interesting fact. தியாகோ எங்களுக்கு அதிகமா ஆடின கேம்ஸ் வந்து நாங்க குவாட்ரபிள் சீசன் போனோம், சேலஞ்ச் பண்ணோம்ல, அந்த சீசன் தான். அவன் இருந்தா we can easily break low block teams. அவன் இல்லைன்னா it's difficult. இன்னொன்று வந்து lack of players capable of racing in tight spaces. So between the lines வந்து பிளேயர்ஸ் வாங்கிட்டு போறது, அது தேவை. அது ரெண்டுமே எங்கள்கிட்ட இல்லை. பிளேயர் குவாலிட்டி இஸ் ரெக்வயர்ட். ஸோ அந்த இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கு. பட் ஓகே, பார்ப்போம். லெட்ஸ் see how it goes. Finish. Yeah, so as a whole பார்த்தா it's probably the worst low point of the season from all points. You're going to an international break. You obviously want to go on a high. So அது வந்து going at away at Old Trafford ஒரு 120th minute extra time last minuteல போய் concede பண்ணி 4 goals, அதெல்லாம் it's unacceptable. But on the bright side, international break இருக்கு. So players be like, போ எங்கேயாச்சும் போ, ஈஜிப்ட், நெதர்லாண்ட்ஸ், இங்கிலாந்து போங்க, எல்லாரும் போங்க, முடிச்சிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து we'll start new, we'll start fresh, we'll forget the stuff that's happened. Shit happens, we know. இதுக்கப்புறம் we have 2 things to focus on and let's give the best. So there are 2 sides to it.
Okay. One seems more than the other, which is the loss. So அதனால I understand the feelings and frustrations, but yeah, Okay. it's bad. It's bad. Two-part question. Follow up. Yes. Yes. Hypothetically speaking, penalties போயிருந்தா, do you think Liverpool had a chance? அந்த அளவுக்குலாம் யோசிக்கவே இல்லை, honestly. I would say yes. I would say Okay. yes. ஏன்னா Gallagher வந்து he has had two final penalty experience against Chelsea. ரெண்டும் Carabao Cupல. And Right. he has been Carabao Cup finalsலயும் இருந்திருக்கு, quarter finals against லெஸ்டரும் இருந்திருக்கு, against Arsenal வேற ஒரு வாட்டி Carabao Cup FA Cupலயும். Oh, that was way too long ago. அந்த கோல்ல Yes. தான் Ainsley Maitland for 5-4 or 5-5 or ஸ்கோர்ல Yes. இல்ல. Oh, I yeah, I think remember. it was Gallagher தான் நினைக்கிறேன். I'm pretty confident. கரெக்டா ஞாபகம் Gallagher இல்லை. அப்போ, I wasn't think it that Karius guy? Carriers, oh, I think I'm talking about different game, but I'm not sure. But yeah, I thought Gallagher was in the Arsenal penalty, FA Cup here. Probably the Community Shield. Community Shield. Yeah, Yes, yeah, yes, yes, yes. The year yes. you won the title. No, the season after you won the title. Yes. So he has enough experience, and our penalty record is absolutely excellent. So I would have probably favored Liverpool, but yeah. Okay. Second வந்து, with the current squad, in the kind of manager that you're going to get next year, is there a specific எனக்கு எப்படி சொல்றது, is there an Yeah. attacking person you want, is there a defensive setup you want, or is fluid football or possession based football? Yes. I think possession-based football is probably difficult with this set of team, with this set of players. So அதனால தான் I am leaning more towards Amorim than Alonso. And I think recording அப்புறம் சொல்லிருந்தேன், he is my number one choice அப்படின்னு. ஏன்னா on paper எடுத்து பார்த்தோம்னா Alonso plays more like a Pep. Amorim plays more like a Klopp. True. Like, so the transition யாருக்கு ஈஸியா இருக்கும்னா obviously Amorim. And Edwards is back now, which is very, very, Right. very, 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 very எத்தனை வாட்டி வேணா சொல்லிக்கலாம், important. Important. Yes. So True. I think அவன் எக்ஸல்ஸ் ஓபன் பண்ண ஆரம்பிச்சான்னா Amorim will probably be on top. Okay. So yeah, see, tactics na I'm not sure, but on managers I would probably say Amorim is the best choice as of now. Okay. Interesting. All right. Last question. International break. Already இவன் ஹாலண்ட் இன்னைக்கு ட்ரைனிங்ல வந்து நோண்டிட்டே வெளில வந்துட்டான். நோனியஸ் போகல. எங்க ஆர்சனலுக்கு கேப்ரியல் போயிட்டு திரும்ப வந்துட்டான். I thought he withdrew. போனான்னு தெரியாது. Yeah. Okay. Yeah, I think he went to Brazil and then came back after medicals. Oh, okay. So, or it could be the fact that he didn't even go. I don't know. Yeah. Okay. So one injury there. Martinelli போறதுக்கு முன்னாடி injured. Then multiple White fronts. didn't go. Yeah. White didn't go, but different reasons. And அதெல்லாம் you multiple can't fronts. question players. Yeah. Yeah. Multiple frontsல there are like இதெல்லாம் in business end of the seasonல வந்து international break திரும்ப வந்து there is like a massive game for Arsenal and City. But in the last 9-10 games வந்து, do you think this is going to be injuries will probably determine who wins the title இல்ல game play வச்சே decide பண்ணிக்கலாம் each team has quality? இல்ல, I generally think injuries has a very big say, especially with the top three and the title race-க்கு. ஏன்னா Arsenal வந்து I think you have Timber back, but I'm not sure if he'll be able to play the first game against City. Yeah, I think you'll have a better idea. He's not completing 90 anytime soon. He's not starting anytime soon. Yeah. So Zinchenko or Kiwior தான் you'll have to start. So அதுல ஒரு injury ஆச்சுன்னா you'll have to change the way you play, the way you set up. So I genuinely think, see, but top teams வந்து they have a set of play இல்ல. நான் இப்படிதான் விளையாட போறேன். And I don't think my second option is as good as my first option, which is almost for every single team. So on the first optionக்கு second optionக்கு இருக்க quality difference decides the game. ஏன்னா சிட்டிக்கு வந்து ராட்ரிங்கிற ஒரு பிளேயர் இல்லைன்னா அவங்க கேம் வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் டு ஹவு தே பிளே வித் ராட்ரி. அந்த மாதிரி ஐம் நாட் ஷுர் அபவுட் யூ, பட் ஓடகார்ட் இஸ் ப்ராப்ளி ஒன் கீ பிளேயர் ஐ வுட் சே. ஏன்னா கிரியேட்டிவிட்டி அவன்கிட்ட இருந்தா வருது த்ரூ ரைட் ஹேண்ட் சைட். மோர் தென் சாக்கா ஐ திங்க் ஓடகார்ட் இஸ் மோர் ஆஃப் அ கிரியேட்டிவ் பிளேயர் அண்ட் கிரியேட்டிவ் அவுட்லெட் ஃபார் யூ. ஸோ ஓடகார்ட் இல்லைன்னா ஹவு யூ மைட் ஷேப் அப்
that is going to be a question mark. எங்களுக்கு Van Dijk இல்லைன்னா how we are going to set up I the have a defense. two-part question mark. எனக்கு வந்து I consider Rice to be the bigger impact player than Odegaard is. Considering okay, that we have set piece strength அது இருக்கிறதுனால I think Odegaard-ஓட Rice is probably the bigger impact player. And between Gabriel and Saliba, I don't think one or the other போனா கூட it is like at that point derailed train மாதிரி தான். Yeah, I think Gabriel will probably be a more important choice than Saliba personally. And I went with Odegaard. Like, if you don't have Rice, you can still play with Jorginho. True. He's been absolutely excellent in top games. But Yes. if you go against low block teams, now you'll need Rice. The fact that Thomas Partey is back வந்து கொஞ்சம் எனக்கு வந்து it's making me a little making me sit a little easy. But Rice வந்து the impact he's had on the both attackலயும் சரி defenseலயும் சரி, especially in the last like 5-6 gamesல வந்து he's had goals and assists அப்படியே almost every gameல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கு. Yes, I would like to point out one more thing. Yes, go ahead. அந்த goals and assists சொன்னீங்க the last few run of gamesல அந்த டைம் எல்லாம் he has played as an 8 and not a 6. Right, exactly. So Arsenal fansக்கு my honest opinion, Rice is an absolutely best midfielder if you play him as an 8 உங்க சிஸ்டம்ல. I can hands down tell you you'll be one of the top teams. Rice 8ல வச்சுட்டு if you have a proper 6. நான் 6க்கும் ஆப்ஷன் சொல்லிடுறேன், ஜூபி மெண்டி தான். So hands down I'll tell you Rice எப்ப கோல் அடிச்சாலும் he would have been playing as an 8 and not a 6. எல்லாரும் Arsenal fans Twitterல, I'm not sure what you and Arvind bro பேசியிருக்கேன், but I'm not sure other opinions, what your opinions are about Rice as 6. ஏன்னா Rice வந்து கேம்லாம் ஸ்கோர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் I'll see a post saying our pivotal player or our number 6 winning us the games. அவன் 6ல விளையாடல, அவன் விளையாடுறது 8ல. You bring on Jorginho, you let him free saying attacking qualities எனக்கு வேணும்னு. அது நீங்க எப்பவுமே பண்ணா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும். பட் லோ பிளாக்ஸ் டீம்ல you'll have Rice as a better 6. So season ஆரம்பிச்சப்போ that was kind of the plan. The Thomas Partey injury derailed that plan. So Rice had to go play DM. அதுக்கப்புறம் Jorginho has been half fit throughout the season for the most part. அதுனாலயும் he had to play number 6. இப்போ Jorginho gaining fitness back is giving that the extra bit of freedom for Rice. But the only thing that I'm really glad வந்து இந்த இதுல வந்து Rice didn't go to City. transfer-ஆ? என்ன go to City game ஆ யோசிச்சிட்டு இருந்தேன். இல்ல, Rice didn't go to Man City. I don't see Rice at City. எனக்கு வந்து Rice வந்து he'll probably play the left 8 role. True, விளையாட முடியாது with Rodri. But imagine a team with Rodri and Rice. Both of them are durable and attacking and defensive efficiency இருக்கு. I think the Silva-ஓட transfer நடந்திருந்தா they would have probably gone all out on Rice. Probably. அதனால Silva stayed, so they didn't have the requirement. Right. Okay, I think we have come to the end of both the game week and the FA Cup review. In the weekend, I don't know, first time வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் lack of football இருக்க போகுது. I am genuinely happy. எனக்கு அடுத்த வாரம் மிட் டர்ம் இருக்கு, நான் உட்கார்ந்து படிக்கணும். ரைட், ஓகே, பெர்ஃபெக்ட் டைம் தான் சொல்றேன். எனக்கு என்ன பண்றது தெரியாம நான் போய் பேக் யார்ட்ல புல்லு புடுங்க போறேன், quite literally speaking. All right, Rohit, thank you for joining me. Thank you very much. Appreciate it. Happy birthday again. கூடிய சீக்கிரம் again meet பண்ணுவோம். And people who are listening, whatever we spoke about, பிடிக்கலையா engage பண்ணுங்க and we'll continue the discussion. Thank you very much for having me again. I appreciate it.